official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also imparts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digital. What did the church do? Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi, welcome
to the political dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Ya State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani bwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri ku ki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo baafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali ku ki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali ku ki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mangu. Ebe na birindira no ku the political dice ku the alternative dig talk nange teditenja ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, good morning. It is the Mighty Drive. We be here every day, Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. I am Farida Bikobiri. And every Monday we do hear political analysis of the political events that happened in the past week. And with me in studios is General Bgirwa Moses, now the SG of the Common Man's Party. You are most welcome. It is always an honor to have you in the studios every Monday, Mr. Bgirwa. Yeah, good morning Farida, and good morning to the entire Dig Talk family. I am glad to be here again. I'm happy that we have been consistent, at least for the last 2 years. Yeah, true. I would like to appreciate our audience and thank them to make sure, every month they make sure that they watch our show, they comment, they view. They like, they share. That is very important because they also incur costs. Exactly. Yeah, this is a digital TV. It is not a traditional TV whereby you just get a remote, sit in your sitting room. Yes, and you watch. Here you incur some costs of data. Yeah. And battery charging. And nowadays light is very expensive. Yes, yes. So I am very happy that you have been there on our side. Once again, I'm here as one of your guests, and I want to appreciate the fact that we are growing politically. Well, wow, thank you so much. Nze bwemba ngenda kusala okudde kamuli mbanjagala kati obanjogere na lusoga kati simanyi bannakamuli watutunze eno mu Common Man's Party tuli mu ERP tuliwa. Anyways, the questions are very many. I've been receiving questions since Saturday. I have questions seeking for clarification. Is Bgirwa now, you know, is ERP dropped or eriwa kasoke today kamuli bannakamuli bagamba bati ya ground eri etya bannakamuli balungi bakutumidde batumidde Dig Talk family. Banyumirwa nnyo mwaliyo ku luli bali tibalabanga ku motoka namba esaka mawulire full van etwala eri abasaabaze omanya agirina eri abamugagga nga it is now a fledged media house. Muloka yagiramu abantu basatu. You know, bagamba bitibwe biba eri kuneekisowani. So up to now bakyali basanyufu nnyo eri Dig Talk. Era waliwo abakuba uyo omuwala aba n'Ebigirwa mu studio nabo baningizanga kuniiwa mwene nti ninze mwene. So Bantu Bwebali, if you get time,
tujja kuzaayo Banakamuli we always surprised hearing me speak Lusonga. Banakamuli kwenda bategeeza nti nze ndi Musoga mwene. Ninza nangobi ndi Mumbeda. Ndi Mumbeda we Busoga. So bana nte mutaberanga surprise ni mwewunya nga ndi kukoba Olusoga ndukobera yala bulungi. So Kamuli municipality egambe etya. Kamuli municipality etambula because banafa abayero babaddemu bali mu final touches za kamyufu kaabwe. So twabawamu ka gap bamalirize campaign yaabwe. It is very unfortunate nti babadde violent to the extent nti properties zifudde. But olwalekless y'abakulembeze aba campuses enjawulo bakubagana the main two contenders bakubagana bagulira buli camp yagulira abayaye Jambia ne bakalakala nazo mu town okusanga ngo yambadde identification yoli o temwa okuwa. So we condemn that kind of violence. Tesobola kuza kitundu kyaffe. Egaali tuzimanyi tuzaagala nange njirina but egaali etalina command and control eba tekyali gaali ebe fuse gang ebe fuse criminal gang. So police Uganda police n'ebitongole ebirala bwe munaaleka abavubuka ne basigala nga bakupangisa. Someone can hire youth over 80, 100 ne abagulira drugs ezenjawulo ne bavaako ngulabira ddala tebali ne bakola ebikolwa kibalina kye bamanyi kigenda mu maaso mu nsi okujjako ekyo kye bapangisiza okola. That one tujja kukoma wala because buli muntu alina obusobozi obukikola ekyo obukola violence. Yes, ejambiya ya siringi kasanvu. Yes, I can also point to solution ya violence is it doing the same thing? Okubanga ojawo violence akoleddwa. Anti obuzibu obuliwo gwe bwozanya nomu. Okay? Bakusuppressinga nobeera munafu in the contestation. Kati the best way okulaga nti naawe oli w'amaanyi. You also have to come out violent. To impart discipline in other camps. In the due process ne mu crashinga. Naye kubanga ebyo byegaali nze abibasinga. Naye nze campaign zigwako nga tetulina gwe tukubye. Nga temulina nkambi gye mulumbye. Tekisoboka kubanga kiba tekyetaagisa. Tugenda mu lutalo nga tulubaze. Nnyo. Ekyokubiri ffe tugenda mu field ne tukomawo nga tewaliiwo case gye tulina. Babbi omuntu oba obuzibu bwonna buvudde ku nkambi yaffe no tuva ku parade ku makya nga kyetugenzeeko tukimanyi. Nammwe mubeera ne morning briefs. Anti kakati amajjo ino ga briefing. Tugenda ku kino tusuubirayo okusinga ku intelligence gye tulina. Tusuubirayo resistance bweti tugenda kweyisa bwe tuti tuvaawo bwe tuti tutuuka bwe tuti. Okitegedde? Kivula baffe tetubeera mu ebyo byabwe. Naye bwe kinaagenda mu maaso ng'abantu balowooza nti ayina abayaye yayitamu Jambiya ffena tujja zigula ate yakasanvu Jambiya 10 egyo 7,000 ezo buli muntu agala oba omupya asobola ozifuna. Naye ate bwe mugenda mu kkubo bwerityo mulowooza anti kati poliisi erina okikabinga kati wetakikola kati yennenyanga yokka abantu bajja kufa kubanga jjukira mu byobululu kati omuntu akyalinda kumutwala mu kooti nti banakubba n'ogenda mu kooti zaanaabuuka. We banakwata n'omusango gwa threatening violence ng'ogamba nti poliisi nja kwewozaako nti gwabaddeyo violence ekamuli. Nja kwewozaako but me I'm just throwing my my thoughts ku poliisi kyeyalikoze okusobola okumanaginga elections zetugendamu. Kakati mukama wange wotabadde twafunye eggulire bannakamuli nga beemulugunya ku nsonga y'ebyobulamu era nga bagamba nti eddwaliro ly'Ekamuli lifuuse kattiro nti bakubuuzwa ogenze mu ddwaliro okukola ki nti kulwala instead of okujjanjabwa. Ebizibu by'Ekamuli naddala okugeza ebya health kiki ekiganye? What is stopping bannakamuli oba abajjanjabi mu ddwaliro eryo okukola omulimu gwabwe nga bwe gulina otambula? Story najirabye nange ya Namwendwa.
but Namwendo is a health center for its main hospital is Kamuli General Hospital, but there is no difference. Actually, Namwendo health center for is better than Kamuli Main Hospital. Is better than Kamuli Main Hospital. Era abaagala omusaayi bonna ate babatwala Namwendwa. Namwendo wali ate alemereddwe Namwendwa bamutwala wa? Alemeddwe Namwendwa afa. Tebamukolako referral. Afa kubanga Namwendo wali wabeerayo omusaayi mu biseera bya Honorable Salah Musumba ng'akyali 5 because ava Namwendwa. Yaemphasizinga nnyo n'ateekawo embeera. Okay? And it is a question of leadership. Okitegedde? Yeah. Obulumi bwonna obwalagiddwa abatakaabo bwe walabye ku TV endala ne wano ku digital ku TV be baabwereetera batya olunaku lwe baagenda ne balonda abakulembeze abatamanyi value ya muntu wa wansi lwe lunaku lwe beesaddaaka ne bafuna eddwaliro module. During my campaign in 2021, I had 9 issues. Okay. 9 issues. Ate nga ziri wera articulated. Nga zonna ziri direct. Zikwata ku muntu wachi? Wa bulijjo. Wa wansi. Specifically on the issue of health. Najinako program era nga njirwako nnyo nga njinyonnyola. Ensonga y'ebyobulamu. Ensonga y'ebyobulamu byengenda okukola. 1. Nze ng'omubaka wa parliament. Nze agenda mu parliament abeera minister wa health. Yeah, true. Tutula naye e Kampala. Tatula na chairman 5, tatula na chairman 3. Abakomeeri wansi. Kiba kitegeeza nti ngenda kutwala obuvunaanyizibwa okupressinga minister wa health n'ebitongole ebyenjawulo okulabika nti nze wange ebyobulamu bikola ki? Bitereera. Bitambula. 2. Nze ayisa budget egenda minister ya health n'ebitongole nga National Medical Stores. Okay? Yes. National Drug Authority. National Medical Stores kye kitongole kikuuma eddagala era ekiri supplying mu malwaliro ga gavumenti wano mu Uganda. Kati siyinza kubanga nze ayisa budget yaakyo nemba nga ate gyenva terituuka. Ekyo abataka beeka muri municipality nabagamba tekigenda kusoboka nga ndi mubaka wa parliament. Era ebbanga ly'enamala mu parliament mugenda kuba mufuna obujjanjabi wano. Ebyobulamu bijja kuba tabatibwa. Bijja kuba bitereddemu kubanga nja kuba nkola roolo yange ng'omubaka okumakinga sure nti eddagala lijja ate n'okumakinga sure eno ku ground nti liweereddwa abalwadde nga tebali baguzizza. Ekyo nga ngenda kikola ntya every month nga n'okubeera n'olukiiko ne management y'eddwaliro. Jjukira omubaka wa parliament gwobeera chief politician wa constituency. Okay? Yeah. Ate jjukira mu constitution one of the 4 roles of members of parliament is the oversight role. Oversight role. Yes. So by doing so nga buli mwezi n'okufuna meeting ne medical superintendent atwala Kamuli General Hospital ne ba staff be bonna nga njagala kumanya bo basanga challenge ki nga abakozi. So you want to say there is a gap between the leadership eri political ne leadership y'eddwaliro kyovola banti obuweereza tebutuuka ku bantu. The political leadership eri innocent about what is going on in the hospitals. Tebalina kye bamanyi kubanga ekisooka tebalwalirayo. Okitegedde? Ekyokubiri tebamanyi tebasobola ku reasoning out n'abasawo babatya because many of the local leaders ku bitundu byaffe they are illiterate but they are the leaders. Okitegedde? Kugamba nti ne president sorry ne omukulembeze wo naye illiterate. Mukulembeze okujjawo. Ati woba tomanyi kyakukola mu leadership obeera illiterate. Lwaki mwamulonda ebipapula yali n'abijingirire? Anti kakati ife tulaba ku deliverance yo eya leadership. Kaiseba nga yabituli nga tukuteeka mu bali
Abatasoma. Obutasoma nze mbadde manyi kwe butagenda mu kiraasi n'obutamanya kyakola oba bagamba nti General Shande talina bipapula yagenda mu training awo n'afunayo bu certificate oyo kale ganti abate yasoma. Kakati emboozi yaffe saagala ogireetemu bantu abatali ku mulamwa. Kakati kankubuulire abakulembeze b'ekamuli abasinga obungi tebali supposed kubeera mu ofiisi ze balimu. Kyova olaba embeera ekola ki efaanagana bwetyo. Tebalina busobozi. Kati nze abataka nabagamba nti every month nja kubeeranga ne meeting n'abasawo. Kati obuzibu tubuteeke ku bannakamuli abalonda. Abalonzi. Ebyo ebizibu by'abalonzi. Kakati b'abalonzi bo balowooza nti qualification ya leadership is materials. Omuntu z'abazze nazo. Kati akamyufu k'NRM kabaddemu ki? Kabaddemu kugaba gomesi na kugaba nkumbi. Enkumbi ya mutwalo, egomesi ya kasanvu. Okay? Kakati ebyo bye bibadde mu campaign. Kati bibanga bye bibadde mu campaign. Bituuka bityo okubanga ezo zituuka bityo okubanga ze qualification z'omubaka wa parliament. Ababireese obalabira ddala nibo omukwasa omuzindaalo tasobola kusustaininga debate ya dakiika 3. N'obakyaza mu studios wano tebasobola kuba 2 hours. Shonegwa ez'enjawulo tebalina busobozi. Naye olw'okuba mukyala alina abasajja basatu, ono aleeta kino, ono aleeta kino, n'abeera capacitated mu campaign ng'alina byagaba. Yes. Webale nnyo. Omuntu n'alowooza nti mubaka. But we have always talked about monetization of politics and its impacts. And impacts is zezo. Buli lw'okkiriza bakuwa enkumbi mu campaign. N'ogaba akaluluko ng'osinziira ku nkumbi. Abalonzi be constituency yange enkumbi era nga abagamba nti bagende balime enjala ereme kubaluma basobole okulonda. It is unfortunate kikwasa ennaku nenga yakikola. Kakati Faridas kyenjala okutegeeza amaziga abataka abo ge baakaabye be bagereetera anti galiyo mayitirivu nnyo. Era nze nabagamba nti nga tetwansalinze the question of leadership. Tetusobola kulwanagana na bizibu bye tulina eno ku ground ne tubimala nga tetutereezeza bukulembeze. Because omukulembeze eyo ensonga sinagituukako. Over the weekend nabadde nali njogera n'abakyala bano ab'ebibiina nabasanga eyo baali bampise. Ne mbagamba mu campaign muno, yes, n'abanyinaze bengenda okuvuganya nabo. Bayina obusobozi obugaba enkumbi, bayina obusobozi obugaba gomesi. Okay? Naye ku ebyo byombi kiriwo ekiyingira parliament. Tewali. Okay? Mutwe gwa muntu gwe gukola ki? So, materials ezigabibwa mu campaign, it is not a requirement. It is not a qualification for someone to go to parliament. Yes, omuntu yeetaaga omutwe ogukola nga yasoma okusoma kwaffe nga constitution bwegamba senior ya 6 tetujja kikayanako nnyo constitution bwete bwekola ki bwegamba nga is of age of 18 and oba ali 100 eyo si nsonga kasoba ngo okilikinga 18. Kakati naye ekisingira ddala obukulu ensongo zitegeera. Yes, mu campaign mutukube mu ttooki bannaye owulirize omusajja ono byayogera, omukyalo ono byayogera, omwami ono byayogera, olondemu, because leadership is about issues, ideas. Okay? Naye omuntu tasobola kujja buzi nabagamba musimbe layini 15,000 kati abasajja abo walabye nga bakaaba ku lw'eddwaliro 5,000 zaabwe mu campaign bazikola ki? Bazifuna era ne balowooza nti abawadde 5 ye w'amaanyi era ye mutuufu kati bakaabira ki? Oyo n'abawadde 5 waliwo be nalaba abakyala nga bali mu kusika ebifinga kateesha
Kateshi abawadde ennyama nga bagamba tujja kulonda Kateshi because abagulidde ennyama. It was demeaning of our leaders okubanga ate batuusa abamaama baffe mu ngeri olutalo olusinga obukulu Farida tulina luteeka ku bantu bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe. But also ziwenebuuliza nti with 40% of Ugandans living within the poverty. Olowooza bannayuganda basobola okugaana akasente singa kabaka baweereza. Anti kakati mwakyoli waliyo olugero olugamba nti zanyira ku lubuto lwange naye tuzanyira ku mutwe gwange. Gwe lwaki akyoli etera okuweereza ababaka nga bali shabu? Nga bali soba true. Nalowooza be basingayo obugagga? No. Bagiri batulanya badonga oto. Bonna bonna ebisajja ebiva mwakyoli awo bikambwe. Okitegeera? N'olw'ensonga eyo abantu baffe mwe mugenda ne tewali mukulembeze agenda mu malwaliro ago. Abasinga tebagagenda. Taliiwo. Nze nzeke yatwalayo mukyala wange n'azaalirayo mu Kamuli yonna. Kaŋŋambe nti mu political class y'e Busoga nze nzeke yakwata mukyala wange. No risking obulamu. Kano Fanta ne mutwala mu Kamuli General Hospital nga nkola research nga njagala kulaba abakyala bayita mu mbeera ki. Okitegeera? Bayinza okubanga owo bamuhandolinga bulungi kuba bamanya nti. Nowe. Buli kintu nakigula ku ntuuma. Kino genda oleete. Kotoni genda omugule wali eri. Waliwo kye bayita labor list. Olwo bakutuuta eri gye bagenda bamuoperating operations. Bakuwa labor list nga eriko items nga 45 z'olina okugula. Naye nga ku zo items nga 3 zaali badde gavumenti ezikoze ki? Ezibawadde mu ddwaliro. Naye n'osala ekkubo ogenda ogira list booti ya 60,000. Abakyala bafiira wali abaami baabwe nga tebalina busobozi bwa ssente ezo. Abafiira abo bayitirivu nnyo. Naye nga problemu ki? Y'abantu bennyini. Abalonzi. Botamanya ani gwe balina kulonda. Nkugambye kizeeyo omanyi kati ekintu kimala n'ekikugwira. Wano mubeera excited nga mulowooza nti gundi mumukubye akalulu. Naye nga mukeekubye. Nga mukeekubye. Nga impact mu abagendo singo jjo. Butereevu. Because nze Bigirwa Moses omwana owange asobola osobera e Kampala. Nsobola okujjanjabira e Kampala. Nemba nga eby'e Kamuli mpuliza biwulize. Ngendayo nga ki? Ng'omugenyi omuntu omulala yenna. Ekyate kiri ku buli mukulembeze. But nze nasalawo okubeera example nembaga abannaye nze I want to live your life. Because ebintu bino byenziza okulwanirira. Fanta ne mutwala muki mu Kamuli General Hospital. Neyenyigiriza abakazi nga 8 mu kawodi akati ndibwe kati. Ne mugamba ojja biyita mu Osaago ojja muzaala. Okitegeera. But enaku ginazuula nsobola kugirwanyisa nga nina mandate. Nga nina position. Sisobola kugiwangula nga sina position. With me is a book titled The Is Fine. Osobola okubanga ate ogenda okanoonyako otegeere lwaki Africa ekyali njavu. Why is it not keeping up with the western countries ne European countries? So tugenda kubanga tutunuulira lwaki Uganda eyinza ofairinga mu byobufuzi, nsonga ki ezikireetedde. We want to look at the emerging political parties that come during the electoral season and their impact. Twagala kulaba zi benefiting our opposition or they do not benefit the opposition. Do they just fragment the opposition? Kubanga kati baba wadde opposition choices nyingi nyezo okulonda. Because sometimes choices enyingi ezitayina ideology sometimes zibeera nga ate tezina nnyo mugaso. So Bigirwa Moses njagala osooka okuyozaayoza okufuna ogufo ogwa Secretary General w'ekibiina kya Common Man's Party
twategeezeddwako bulungi nnyo nti wafunye ogufa ogwo. Ekibiina ekyo kikulemberwa Mukama. Now this speaks why we see Munyagwa with you all the time now that you are within the Common Man's Party. A lot of questions have come up now. Where is ERP? Should we believe on the Common Man's Party agenda kubanga implementing ideology ya ERP? Kati Farida nze sinkola yange okujjula ebitandajje. Byayidde dda. Ate byayidde. Byayidde dda because ate ebitandajje ffe twalibirabye tutya. Kati engambo zammwe ze mubeeramu ebintu. But the fact is, tomorrow we have a political activity. To those particular positions that wadde because we didn't see any delegates conference sitting and Anti kakati ebyo ebibuuzo byonna ojja bibuuza ku makya. Because we have an activity which is going to take place tomorrow. And the details, we are going to unveil the details. You're going to unveil the leadership of the Common Man's Party. Of our what? Of our new formation in the political arena. So, ebisinga tetujja kukola ki? Tetujja kubigendamu nnyo. Yes. Naye nga ky'obumanya mu bukolo gye guli era abantu bagulindiridde era njagala okutegeeza nti ensonga ezisinga obungi tujja ziddamu ng'omukolo guwedde. But tetuyinza kwogera ebintu bye tunaayogera ate nga guwedde. Wow, it is unfortunate. I am having very sad news. We have lost Professor George Wilson Kanyahamba. Is a retired justice of the... It is very unfortunate. It is sad. He's been our partner for the longest time. I am going to break for a short commercial break. Back. It is very sad and it is very unfortunate that we have lost a brain like Professor George Wilson Kanyahamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi It's controversial, kiwali political well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. bya state house oba ghetto Ani ayugayuga ku ground. ani gwe baabuze Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi Oba yo DP eri kuki? olwojeema Bano ba MKCG bo baddawa. abo bafuna CDF baamala tebabanja olwo baba anti bange bali kuki Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye ani oyo oba ye ali kuki? oyo kyomuleketa gamwanyiga mangu Ebyo byonna birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamu ne Farida Bikobere buli lwa Sunday essaawa 2. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
and plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tumukulikeyo mu kuwumulamuko tuli ku Mighty Drive tubeerawo wano buli lunaku every Monday sawa zibeera 2 mbeera mu studios n'omukulu General Bigirwa Moses kakati olunaku lwaleero agamawulire gabadde mabi nnyo avudde mu bulamu bw'ensi ate retired justice professor George Wilson Kanyehamba ng'agenda kuweza emyaka 86 egy'obukulu era nga watuviiridde ku maaso abadde wali eri mu ddwaliro w'e Nakasero ng'alwanagana n'obulamu bwe abadde amaze mu ICU it's now a month plus some weeks ngali mu kulwanagana unfortunately hasn't made it this time tukungubagira wamu ne family ate n'abaana be abali ebweru ate n'abooluganda n'emikwano gyonna okutwaliza awamu tujja kubanga ate ffe tweyongerayo ne programu yaffe ng'ate enteekateeka ez'okubanga ate awummuzibwa bwe zigenda maaso tujja kubanga ate the whole event tugistreaming live on our pages okulaba nga ate we accord him respects naddala mu nnaku ze ezisembayo njagala tutunuulire multi-party politics of Uganda, but before we go into that, njagala ompeyo kamu bibiri ko isobola okujjukira ku retired George Wilson Kanyehamba. Professor kitalo nnyo kitalo ddala ku lwomukaaga lwa wiiki eno nayitako ewuwe nga nkola road work. Osula mbagagga. Abantu awo kasozi nsebo gwe kubanga gyokolera road work ate wokuba osula side yawo. Ate kati ogambye ndi secretary general. Ate ekibiina tokyewakanye wano ogaa tojjula bitannajja. Njakola ki? So twayitawo kaawo akapande ke ak'okukubo. Waliwo twali tulinda abakoligisi abalala. Ne tukabeerako ne tusoma titles zonna dokita LLB PhD abadde biwanvu nnyo mu bitabo. Yes. He has been a brain. So kitalo nnyo Uganda eyinza obutazaawo karakita ya Kanyehamba mu byamateeka. Aligase ye ejja kusigalawo because alese awandiise ebitabo ebyenjawulo. Especially ku rule of law and constitutionalism. Awandiise papers nyingi as presenting ze facilitating ze workshops nyingi ku lukalu lwa Africa practices amateeka okuva ku magistrates level paka ku Supreme Court. So mubumpimpi yamalayo yali yamalayo mu byamateeka. Era ye muntu one time naliko mu lectures ze ku Africana nagamba nti a professor is someone who went to school and found a what? A post, a what? A signpost. Signpost egamba nti there is no school ahead. That is a professor. Yasoma byonna stages ez'okusoma n'azimalayo. N'asanga akapande. Ntokyeyongera tokyalina ky'osoma. Wali somero ddala mu maaso.
ate musajja nga akwagaza okusoma nga akwagaza okusoma so tujja mujjukira nnyo mu ngeri gya practicingamu amateeka musango gwa 26 yavaamu nga ayina erinnya yagaana okugamba nti General Museveni awangudde akalulu n'awa kyebayita dissenting judgment abazungu tujja musabira tujja mu misinga n'engeri gyadde akwitisayizingamu parliament engeri gyekolamu ebintu byayo ne other judicial officers engeri gyebakolamu ebintu byabwe olabira ddala ng'abadde observant ku bigenda mu maaso waliwo namulaba nga alwanirira ettaka lindoza lyali ijjinja eyo yali alwana n'otafiire nga mukasukira ebigambo bingi nnyo leave the man is sick ng'olabira ddala olwo olw'ettaka nno lwakwasaako bannamawulire ba digitooko wano ne babakwatira ddala otafiire nabanywa olw'okubanga ate bakuba story ey'okubanga omukulu oyo ali mu kulwanirira ettaka lye so tosobola mubalira ku ludda olubadde lunyigiriza abantu kanyehambo olina mubalira ku ludda olubadde lulwanirira abantu niwankubadde ng'abadde mu sisitemu y'NRM naye engeri kyakagwawo tujja kwongera okumwokirako. Yeah, he has written over 34 books era nga abadde ng'awandiika obutabo obw'enjawulo ku topics ez'enjawulo okusingira ddala amateeka era nga his latest one is challenging the presidential petition ate wabula gye twalaunching yali the evolution of constitutional public law and the government. So obutabo bungi nnyo era bannamateeka nze mbakubiriza nnyo okuba ng'ate mubwetanira mubugule. He's someone gw'obadde ng'osisinkana n'akubuza have you read any of my books oba nga tewasomayo n'akamu muba temuyina mboozi olunaku luba lukugendedde bubi nnyo ddala. So talking about the constitution twagala okulaba nti omukulu oyo yali omu ku basaale abakola constitution y'eggwanga Uganda mu 1995 and constitution eyo singa omunenyeza and that very constitution gye bayimiriramu ne bategeeza nti kakati ekibiina kya NRM tekirina kukomyawo multi-party politics era okuva 1995 paka 2005 nga tutambulira mu movement system wabula ate mu 2005 ne tufuna referendum eyatuleetera multi-party politics awo no 2006 ne tufuna ate abeesimbawo mu kibiina kya FDC ate n'ebibiina ebirala ebyaliwo before the NRM ate nabyo ne bisobola okubanga ate ebikomawo. What I want us to contrast is the opposition political parties before NRM and the opposition parties after the NRM nga bakomezaawo multi-party politics. Enjawulo eriwa I want us to contrast their impact in the political sphere. The DP of then and now the DP of now. The political parties under movement system or before NRM. Yes. Ne Bwebali ne after. Kati bibiina ebyedda ekisooka ba opponent byazimbibwa ku mutendera nga mu kiseera ekyo ba opponent bazungu. For example DP and UPC. Even Kabaka yeka naye ekyo tekyawangala nnyo ku political scene. Kabaka yeka si yagenda mu coalition mukulu endakaga mu ebiri ne UPC. So bw'oba olwana ne opponent nga muzungu omanya nti you are going to fight for ideas because white people they believe in ideas. Waliwo kebakulekeramu ne weetaaya. Of course baina limits nabo ze bateekawo abazungu nabo si be balungi abali awo but waliwo decency ebeerawo mu political arena. Okay? Muddugavu muno bwakukwata omuzungu si bwakola ki? Si bwakukwata. So kati ebibiina nga UPC ekibiina nga DP byali byoperatinga mu mbeera nga ekisooka biri supported kubanga ebintu ebyaliwo mu kiseera ekyo byosobola okujja mu support is eddiini okuva ddala gye liva
ethnicity, yes, and edini and what and ideology, yes, okuva ddala yeva, because if you look at DP, ideologically yali a bit basing on the religion, the Catholics, religion ne geographical location etibali mu Buganda bali a bit capitalistic. Kakati babera capitalistic ne babanga funding bazifuna from the west. Okay, kakati bali a bit socialist aba UPC. Era policies zaabwe zonna ng'oziraba zitambulira mu eyo line. Kati ate mu 69 n'aleetera ddala move to the left, the common man's charter. Yes. N'olabira ddala nga bo babelievingira mu ki mu communal ownership of everything. Yeah. Okay, buli muntu abeere ne access ku kigenda mu maaso. Kati abazungu biseere baali bakyalina direct control ku politics waffe. Kati bayamba ebibiina ebyo okukula. In 1980 Semwogerere yaleeta obugaali container number kunoonya akalulu. Ne baleeta t-shirts container na container kunoonya akalulu. Tekisoboka kati. Kati tekisoboka. Lwaki yabireeta nti yali akyalina direct contact, yali alina support yaba west era nga bakyerupe bakyamukola ki. Kakati abazungu bwe bava wano ne tutandika okwemanaginga, ebibiina ne bifa ne bifiira ddala. Abazungu ababiyamba okukula actually from 1954 paka mu gya 62 awo, within that period olaba nga political development yali yamaanyi mu political parties. Kati kasita twatandika okwedrivinga bote n'akwata ekintu nekifa 66 nekiyiikira ddala n'alangira one party state, ate 71 naye teyasukkawo, okitegeera. Ne bamutwala kati ate ne tufuna military government etayagala kuwuliza ddala byabufuzi bya muzindaalo ya Idi Amin. Ebyomu 8 buli omu abimanyi, byamatankane mu 81 tukomawo mu akalulu akali akamancholo. Nja kuleetera ku bbaluwa mwami Obotezi yawandiikiranga Paulo Muwanga engeri gye zibawuutanyamu akalulu ako. Ozijukiza nenzikuleetera. N'okola ki? Abalabi baffe ne bazimanya. Kati awo tugenda mu lutalo ba gorillas ne bajjako government. Bajjako 2 kumpi. Eya 81 85 eya 85 86. Kakati ebibiina tebifunye awo na tebifunye mwaganya kwetaaya from 1966 to 1986 egyo myaka emeka? Myaka 2. Kakati myaka 2 nga tewaliwo kibiina kyoperating. Kati from 1986 to 2006 egyo nagyo emyaka emirala ameka? 2. So ebibiina mu isole waffe wano bimaze emyaka 4, byamalamu emyaka 4 nga tebyoperating effectively. Nga tuli mu multi party mu single party system. Nga akutte winner takes it all. Teriyo kubamuvuganyako, teriiko kukola ki. Kakati bwetugenda mu referendum ya 2005 kubanzina naliwo era nalonda mu 2005 ne mu 2001 nalonda ndi 17 mu 2001. Kakati bwetugenda mu referendum eyo ne tuggulawo multi-party dispensation, ebibiina bitandika okwewandiisa. Movement system okugijjawo tudde mu multi-party. Kati ate ekiteekawo movement, aba movement baali bamaze okwezimba. Okay? NRM under General Kaguta Museveni
yali emaze ozimba obusobozi bwayo ng'esobola okuyimirirawo because yayimirira ku misingi gya gavumenti okitegeera kasisa yamala okubeera convinced nti tunywedde ku ground kwetuli naga katubaggulire kyova olaba ne referendum yagamba nti katubejjeko. It was the question because referendum eba ya question tukole kino oba nedda nti tukikole. Kati mu campaign y'okwagazisa abantu ogenda okulonda that question yasettingibwa isi yo NRM yo movement kuba NRM tiyaliwo yo movement system under their chairmanship chairperson General Kaguta Museveni ng'agamba nti katubejjeko abo tubawo omwaganya okukola ebyabwe. Yes, kubanga niwankubadde twali mu system mu movement system naye ng'era olaba nga enkola y'ebibiina era mweri ab'endowooza y'opposition era nga bakola ki babeerangamu naye nga tebakkirizibwa kuleeta ba candidates oba kusupportinga muntu mu byakwesimbawo kituufu era nga beesimbirawo ku nkumbi. Naye nga mu mateeka tekiriwo nga mu mateeka tekikkirizibwa kakati awo ne tugenda mu registration. Of course era olutalo lwali lw'amaanyi twali mu DP Semugere ng'agamba kino ekibiina kyaliwo okuva edda there is no need for re-registering. Lwali lutalo lw'amaanyi ne tulwanagana naye twali ba Haji Sebaggala ne tulwanagana naye okutuusa lukyakola ki lukyawandiisibwa era juzi nayitako ku ofiisi awo eza DP ku Saturday evening nendaba nga certificate yaffe ekyaliwo twakiwandiisa nga 13 July 2005. Lutalo lwali lw'amaanyi okanga mulaba nti ekibiina ekyo kiwandiisibwa. So ebibiina bizze biyita mu revolutions ez'enjawulo. Kati after that ne tujja after 2005 okweyongerayo. Kati ate ne tufeesinga challenges endala. Challenges ezisinze ebibiina bina impact gye bitaddewo ku byobufuzi. Bitendese abakulembeze ab'enjawulo. Bimobilizinze abantu. Binetworkinze ku international level. So exposure nkulu nnyo mu bantu mu members ab'enjawulo especially the younger generation. Olaba nga afuna exposure. Nina mukwano gwange Secretary General wa ERP ate nga yakulira abavuka ba FDC yakava Germany ne yali Morocco ne Germany. Olaba nga ekibiina naye nga yagendera ku mandate ya FDC. So be plays that role to groom leaders. Ebibiina neera biyambyeko to sensitize the masses n'okulabisa destructive actions ezikolebwa government. It's also very important to note it because kikulu nnyo abantu ba wansi waliwo ebintu bye batalaba bingi ebiba bigenze mu maaso mu gavumenti naye nga abakulembeze be balina ki okujja babategeeze babearing out ekyo kirabikanga ekikoze ekikoleddwa. Kati challenges zibadde nnyingi nazo. Challenges ezisinze okutaataaganya speed y'enkulaakulana y'ebibiina is the management of political parties, the internal management. Ezo zisinze ye challenge esinze okubeera ey'omutawaana. Nti kasita mufunamu obutakkaanya ng'oli agenda atandikawo ekibiina ekirala. Kitegeeza ku creating other faction. Mu kusooka DP as a traditional party ne UPC but okusinga DP ya facing those conflicts, those challenges ez'abamemba okuvaamu we bagenda kubanga munda mwalimu omukka nga mungi ne gunyookera abantu mu maaso. Kakati oli nga agenda okulaba omukka gumususeeko mufumi n'agamba kandifuluma
Mu politics teriyo kintu kyebagamba muuka ne bwegunyooka tokifuluma. Mu politics kikazanyo kazibu nnyo, engeri buli muntu gy'aleeta omutwe gwe kisooka mu bwate mubaakulira wamu. Therafunga okwawukana kuba ekyokubiri mwena muba mulina interests za njawulo. Kubanga interest ze zidrivinga politics. Yes. Kakati okumakinga ne interest ezo eza buli muntu si kyangu. Kati nekivaamu conflict. Kivaamu conflict ze new formations ze tulaba. Formation erina okubeerawo. Kati twavaamu SDP ne tuvaamu SDP yali y'amabike. Tuvaamu Liberal Democratic Party yali ya Haji Ssebaggala. Ne mubeera mu UYD naye netuuka negamba we are autonomous institution now. Okitegeera. Kati netuluzinga zi regions abo Genga abo baali ba DP Donga Oto Professor Ogenga. Ogenga Walatigo. Yes. Neyo breed ya northern eyo brain etegerekeka yaba DP. Yali ya DP ne bafuluma nga balaba space mu DP terimu. Okay? Yeah. Dr. Semogere yaliwo yatuuka ekiseera by 2005 nga alina ku neeke ye nga alinako abantu aba babiri nga bafuga nabo ku National Executive Committee. National Executive naye nga akyali Senkaggale nga yeremeza nga akyali Senkaggale wa kibiina. Kakati internal management eyebibiina ebireetedde okufa. Kati bwe tutambula ne FDC ne emerginga as a result of the failure of DP to manage its internal affairs. Bamemba ne bafuluma ne baforminga FDC ne begatta ku baava mu gavumenti ba Dr. Besigye n'abalala abava mu movement ne baforminga ne tulowooza nabo banaatambula. They face the same problem, failing to manage internal contradictions. By that time we twafunira referendum DP yali e weekends. Era when you look at the politics olaba nti FDC was the stronger force there. Anti kakati mu DP Dr. Semogere yali yagikolako fitina nga munda temuli space. Akuze musajja mukulu talina busobozi butambula ate ekintu akiremedde. Tugenda okukiwandiisa nga tekikyakola makulu nga bamemba ab'ensonga bakidduse nga people have lost interest. Kakati bwe tugenda mu delegates conference ya 2-5 okay ereeta Sebaana Muzeyi Sebaana nga neeta matching ne speed ekola ki eriwo. Of course tewaliwo kintu kirala ekibiina kyali kirina kuggwerera nakuggwerawo ddala. Kane tulowooza nti FDC emergings ejja kuleeta about change. Erimu ba revolutionalist, erimu abatendeke, ejja kuleeta revolution. Nerwanako. But ultimately you're facing the same problems DP yakola ki? They are facing. Issues of accountability, issues of leadership, issues of influence, issues of dominance, Munda, issues of frustrating other leaders, tebagala bambuke. Ezo ziba za munda. Those are internal issues. Nga temuli bakugu, temusobola zimanaginga. Okitegeera. Kakati FDC nayo yakola ki? Ekintu nekigikirya. Ekizibu kyekimu nekigirya nevaamu Federal Alliance yasooka okuvaamu. Nevaamu Alliance for National Transformation. Nevaamu kati yavuddemu PFF. Yeah. Okay? Those are 3 formations nga ziva mu kibiina kimu ya tekisobola kusigalawo. Era nekikyafunye obuki. Kakati mweye embeera byo byobufuzi tebiyimirira. Biba bigenda maaso. Era ba players abenjawulo bayimaginga. And another player emerged, that is Ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Era naye n'aleeta essuubi eddala. People power. N'aleeta essuubi eddala mu kisaawe. Buli muntu n'agamba tufunye omununuzi. So naye n'afacing the same problems. Internal conflicts. Internal management.
of party affairs. So nezimulema nayo okola ki okuhandolinga kati bwe zimulema okuhandolinga era the same started happening okusookera ne muvaamu ERP ne muvaamu DF. Those are two political formations. Eyo teba plus constitution era very soon mujja kuvaamu another force. Let us look at the impact of these formations to the opposition parties. Andi kakati mu politics tosobola kunenya muntu atandise formation kubanga abana interest ze ziba ziganya okumatchinga nezizo. Yes, kakati nze nga Bigirwa Moses interest zange zaali ziri suppressed mu kibiina kya NUP nga nzigwawo bugwi. Okitegedde? Kakati sisobola kutunula nga nzigwawo bugwi ngate nsobola okukola ki okubaako kyotandika n'otambuza. Okwerwanako. So in the due process nenkola ki neneyongerayo. Tekiri wano wokka, even in South Africa bayawukana. Zuma kati ali bibi yakola ekibiina ki but kiki kyakimukozesa? It was failing to manage the internal contradictions within. Nagamba nze fumbiro ndikoze ki ndifulumye n'atandika ekibiina era kyadamejinga nnyo ANC as their main party. Nebino ebibiina ebiformingibwa out of anger olowooza biina ideology kwe biyimirira oba biyimiridde ku opportunism? Politics yenna atambula anti anger ye driving force yaki y'ebyobufuzi no ya interest. Okitegedde? Obusungu bwe bulaga interest yo bwe busindikiriza kyoyagala okufuna era nekitambula ekyo nsanyu okitegeere. Kakati tosobola kunenya bantu abo. Kati nze njala okutegeeza mba butatandika ERP simanyi kino kinaali kati sooka tunuulira obusungu obwatandika ANT bulina impact yonna gye bwakola mu space y'ebyobufuzi in the political sphere mu 2021. Ekisooka baali batuufu okutandika Alliance for National Breaking off from yes, because FDC. They were branded as morals. Okay? Kati oba ogamba nti oli kwalaali ate oli muno ng'akugamba toli kwalaali ezo statement ebbi tezisobola kubeera wamu waliwo ina okuviira ginne waayo. Kati ono gwe bagamba nti is a moral ate moral tasobola kugenda kujoininga walala tusobola because nabo bagenda kulabanga yes. Kati ate ng'okyalina interest mu kisaawe ky'ebyobufuzi. So therefore oyina kutandika. Bw'otandika n'ogamba nti katukiwe time. Era muntu yatugamba nti let's give it time. Yes. Yagamba time is the best judge. Omanya ayogera akatiza bwaki. Yes. Time is the best judge cause seven katukulinde. Era tugenze okumaliriza nga side zombi buli omu yetondedde munne. And they have remerged again. Ngaye bali bekola ku counter accusation eri mu FDC wetumaliddeko eno wiki nga bali mu kusigninga ki coalition documents ezenjawulo buli muntu agamba munne we are sorry. Yes, we are sorry. So politics wa wano kubanga ne muntu naye bamuyitanga moro sigamba nti yali moro but because he was a threat. Kakati ezo ze nkugambye nti failing to manage internal contradictions threat eri abantu abalala mu kibiina okay in terms of leadership because of his leadership style. Kakati mugamba tumukubye chemical ki tumukubye branding enti mall ne mulya. Kakati muntu kusinza ku style ye of politics is a gentleman, is a diplomat, is not really is not over ambitious. No, he might be over ambitious, but he's not a radical politician that you're going to see. Ngaba FDC chebali bazimbi. Nti bo they are radicals. Bagenda bakole activity oba kukola street action, they will go for street action. Ata ye muntu wa dialogue nyo. Kakati
n'agamba kankiwa obudde ensi ejja kumanya ani yali omukyamu era ndowooza now the population knows who was the mole. Yes, who was the mole? The population knows because omumanyi bw'ogamba omuntu nti ze mole alya sente za jjajja tetufeiringa kulabayo bintu kuba esente zo ziwaguza kituufu ne bw'ozikweka we shall have bwe tulabirako indicators ezaga nti wafunye akasente zibeerawo okitegeera kakati muntu bw'omupepeta the question of more emerging evaawa the fact is poor is poor. He may not be poor, but he doesn't have money. Because it's a bulungi. Okay, he doesn't have money. He isn't a poor person. Ne poor, na yeri levels. He isn't a poor person. Okay. So, ebibiina tebinafuna mwaganya gumala ku focusinga ku kifaananyi ekinene ekiteesaawo ekibiina kitandikibwawo kutwala buyinza. Naye kati bwe tutunuulira opposition political space nga bweri, aren't you fragmenting the opposition instead of strengthening it? Kati mugijjuza nnyo, leero tufunye National Peasants Party, enkya tuyina DF, tuyina kati Common Man's Party, tuyina PFF, as in you are fragmenting the opposition. Temulowooza nti muli mu kugiweakeninga instead of strengthening the opposition naddala nga tugenda mu kalulu ka 2026? Ekisooka tewali opposition. Ekyo ekigambo njagala okisazeemu. So you as Bigirwa oliwa? You are part of the government? Tewaliwo party egamba nti this is the opposition party. Parties whoever isn't in line with the ruling party is opposing. Anti kakati labayo. Interest za FDC is kutwala power. Interest za NUP kutwala buyinza. Kutwala power. Size za DF. Interest za DF, interest za Common Man's Party kutwala buyinza. Kutwala buyinza. So kiba kitegeeza ki nti buli muntu opponent wa munne. Buli muntu opponent wa munne. Amaanyi ge gasingako lina nabanga balika ahead nenga eberanga Premier League oba Uganda Premier League. No, now Uganda is thought mwe mwenna abali ku opposition muyina opponent omu. Ekyo kyafudde. Kyafudde muno this election season. Abakubanga tulina opponent omu twali badde twesoloozezza buli muntu ne yejjako obwebindu bwe buli muntu ne yeekakanya ne tukola tiimu egi. Nemukola timu emo. That is what we have been calling for the longest unity. Ekyo kyaganye. Okimanyi bulungi nnyo nze abadde ku far front y'oku advocatinga for unity. For unity in the opposition. Kyaganye. Era tekigenda kusoboka. Kati ekibanga tekigenda kusoboka. NUP is my opponent. Okitegedde? Nga nange wendi opponent waayo. The same applies in NRM is my enemy, my opponent. Nga nange wendi opponent waayo. We are on equal terms. Era sagala mawulire mu driving narrative. Era gambo this is the opposition party yeyina okuwagirwa. All parties are chasing the same interest, are having the same interest, capturing power. So you are all opponents of each other? Yes, that is the fact. Kubanga singa tekibadde bwe kityo kati Lukwago badde omusimbako omuntu. No. Semujjo badde omusimbako omuntu. Omuvunaana ki? Oga nti ojjayo Semujjo mu parliament oleeta omulala. Leke NRM ye bemusimbako. So that is it. So we are opposing each other. It is a fact in practice. Kati mwe abasibe mutandise okulwanira gye babasibira. Naye ensobi ekolebwa eri emu kwe kuvunaana oludda olumu nga teruvunaanwa. Ludda ki olutavunaanwa? Bannaffe abamanvuuli amawulire tigagala bavunaana. Because nabo balina okwansalinga the hard question is why are you bringing candidates in the opposition constituencies? Okitegedde? Okay. Likewise FDC nayo teyalirese candidate awali omuntu wa opposition ye yawangula.
yawangula because your constituency tugibalanga a liberated constituency. Let us advance to another constituency etali liberated ku kibiina ekitali mu government. But if Lukwago is your opponent, then lwaki gwe tetukukube? So oyagala kungamba nti ebibiina ebirala muganginze against the NUP? No, not ganging. Buli kibiina kirwana. Because the coalition NUP wereeta candidate ku road mayor Elias Lukwago. Okay? Leka ne FDC oba ne Common Man's Party nayo ereete nakawa. Awali Ssenyonyi. It is the same. Ereete Kawempe awali Nalukoola. Ogiwangule buwanguzi naye ensi etegere nti okukanya nti kuliwo. Kubanga kyekitegeeza. Ne musuubira otwala obuyinza mwenga abali mu kuvuganya gavumenti eri. Mweno current arunyi. Kubanga kati gwe kyolina okumanya. Okutandikibwa kw'ebibiina kubaamu ebintu bingi. Mulimu ekibiina nga kirina obusobozi obuwangula gavumenti. Ebyo tebiba bingi nnyo. Niwabaawo era kyo kiba kikompitingira ku eyo level. Niwabaawo ekibiina nga kirinamu ensonga zaakyo. For example, waliwo ebibiina mu America eyo nga kyo kirwanira butonde bwansi. Okay? Yes. Era nga kyo kibeera ku ezo issues ez'obutonde bwensi zokka. Niwabaawo ekibiina nga kya region eyo. Tukirinaana ekyobutonde bwensi bakiyitaani. Environment something party. Mulimu ebibiina nga Conservative Party. Tekyagenda ne Betty Kamya. Kya CP ekyo kya Lukyamuzi. Honorable. Okitegeera. Kati nga kirina obusonga bwakyo. Lukyamuzi yagenze ali mukolera wamu ne PFF. Anti kakati alliance yaabwe enaaba etambudde bwenaabanga yielding the results. Yes, ejja kuba etuyambye. So, si buli kibiina nti kitandikibwawo nga kirina ebigendero by'okukwata. Of course, that is the primary factor. Kukwata buyinza. Naye bwe Buganda wabaawo issues endala ze mulwanirira. Ne mu America gyebiri. Lwakuba nti wano ebintu ebimu tulowooza nti bisookedde wano. Era nawulidde wali abagamba nti General Museveni yakutte $3 billion n'aziwa abantu ab'enjawulo batandikewo obubiina mujje mulwanyise eyo narrative bannammwe abali mu opposition. Eyo narrative nfu naddala nga wakamala emyaka 5 mu kisaawe. Okitegedde? Oba tojja gisobola kubanga gwe watandika gwe lwaki tewayingira bye watandikawo byaliwo. Lwaki tewabiyingira? Lwaki tewayingira the existing parties ezaaliwo no forming ekikyo. So tusobola kugana muntu kufominga kibiina. Ate tuyinza kugamba nti buli muntu ajja kukuwagira. Ekyo nakyo tekisoboka. Tekisobokera ddala. Kobe mulungi otya. Kiringa bintu byakukwana bakyala, omwami akwana. Waliwo kati Farida waliwo omusajja akulabanga malayika. Nagana yakawala ako bannayika nkolera. Buli nkalaba ku TV mpulira nga nkoze eki olunaku lwange luwedde. Wali atakulaba. Ngala I don't want to. N'agamba ebintu byenda byekuziza okunyumiza. It is a factor of life. Exactly. Kakati n'ebyobufuzi bwe bityo ebibeera ne bw'oyogera ebirungi bitya. Mubeeramu atajja kukkiriziganya nawe. Kamuli wali abasajja bagamba nti nze Bigirwa simwagala. N'olwensonga ne byayogera sibiwuliriza. Kubanga bw'okola ensobi ate n'ogenda owulirize byayogera ate ajja kucompromisinga. Obeeko kyenkola olw'okuba simwagala ne byayogera sikola ki? Sibiwuliriza nze nsigala ku kyange. So politics bwatyo bwabeera. So the question of fragmenting the opposition, it is not true. Because singa main party eziramu ku mbavu eziriwo zaali zaagala the unit of the opposition zezina obuvunaanyizibwa okunoonya abanafu ba players abalala to form one force tupanuwa omulabe naye olw'okuba nabo they are enjoying
to the fullest, and they have failed to mobilize other players bajje ku board. Chovola batulaba formation zizino. Buli muntu agamba anaawonawo yanaawonawo katutandike. Nakino kitwala wa Uganda naddala nga tugenda mu kalulu. Do Ugandans need new parties? Oba twetaaga reforms within the existing parties? Anti kati party ekuyambako okuzimba ba cadres. Kati if I was still in the NUP, okay? Yeah. Era nalibadde ndi ku katebe. Nga sina namba gye nkola ki? Osanga banyo bali gilifting. Nalibadde ndi ku katebe nga Some people say nga ndi mutimbi wa bipande. Eh. But now you are saying you are congratulating me for becoming a secretary general. Don't joke with it. I come from Kamuli, a rural constituency. If one of the secretary generals in this country comes from Kamuli, it is an achievement to those people. Because mu bantu abakola amawulire mu Uganda, abalabwa ku TV nowe Kamuli akola ki? But NUP yali tekiraba ekyo. Kakati webale kukkiriza nti bakuwadde ogufo. Njagala otunyonyole bana Uganda. Kiki ekipya kye muli mu kuleeta? That isn't kitannaweebwa bana Uganda. No, Farid. Because katugambe NRM 2026 batugambye they are going to increase household incomes. Bagala bungambo buli muna Uganda asobola okuba nga ayingiza akasente akambeezaawo. Ebibiina ebipya ebiri mu kujja. As a professional journalist, okay? Ebibuuzo ebimu ojja bibuuza next week ku Monday. Topic twagirese no kati gwe kenyinyi nokkiriza nti bakuwadde obwa secretary general. Haven't you confirmed you were? Kulevu kunatuuka. You selected yourselves because there was no delegates conference. Kulevu kunakola ki? They selected you. So mweyo mbera. It wasn't an election. But They selected ebisinga you. tugenda byogera nkya ebikwatagana information yaffe. Does it take away the fact that mulungi nti ndishuwa nti TikTok mujja kubeerayo mbasaba mubeereyo. I want you to come well prepared with those questions muziraising. Okay? They will be answered. Okay? Okay. Kakati ate awo tutandika olwo awe mundu evuge bupya. Katugendeko ku mugaso gwa iPod mu byobufuzi bya opposition. Amanyi tubadde nga tujjalo ne tubategeeza bannange baleese baggo ku floor ya parliament baagala ebiina by'obufuzi bwe bateweewandisiza tofuna kasente. Aba NUP ne bavayo ne bagamba fentai we are not going to register as members of the iPod naye nga ate babadde nga bafuna akasente. Kakati mu kyo twagala okutunuulira olowooza ebibiina okubanga byenyigira mu kawo guno gwa iPod kiina enjawulo yonna. Does it make an impact? Ebiina by'obufuzi okubanga bidda awamu. Benchmarking ira Ghana. Nga bagamba nti ezimu ku nsonga ezireeta conflicts abantu ne bafa, properties ne zifa, is the so-called leaders not speaking to each other. Okay? Yeah. Kati omanyi abazungu tebatuula baba bagezi buli dakiika. Ne bagamba nti ekyokukimalawo tuleete omukago. Waliwo okubeera bano Abafirika kubanga ffe tetutegeera. Tutegeera. Abafirika babeeko ne platform ebagattira awamu nga bawuliziganya wadde bavudde mu kalulu nga beekuba. Because abazungu bawuliziganya betwegomba. Okiwulidde? Events nyingi nnyo zibaleeta ku meeza etya ne boogera ku lw'eggwanga lyabwe. Buli omu n'addayo mu trenches ze na strategizing na mobilizing. Era tewaliwo akwakyuzinga nti ne mutula n'omusajja oyo. Okitegeera? Because akalu kaba kagwa, now you are building your nation. Yes, because tewali agenda fuluma ggwanga. Kati iPod gwa yali platform oba mudaala ba presidents abebiina ne ba secretary generals. Yes. Specifically gye basobola okutuula ne babaako ensonga ez'enjawulo ziba airing out ku bigenda mu maaso. By doing so wabaawo ebikikola ki ebikyukamu.
wano mu Uganda waliwo issues nyingi nnyo nze sikkirizigana na Mwai Museveni kumulekera government 100%. Kye kitutuusizza wano ensobi twagikola mu 2025 2026 government ne tugimulekera 100%. Buli kintu n'azimba nga kikye nti 20 omukulu Besigye we bali mu kubyaka teyalifulumye eggwanga yali badde asigala wa negotiating obuyinza kusinza ku mbeera eriwo ministry nga 6 yali azitwala ku 7 kusinza ku mbeera gye yali ateeseewo. Yes. Ate nga za nkizo agriculture internal affair okay oli ne bomulekera defense n'omulekera education n'omulekera ki naye n'omutwalako ministries nga 8 ku 10 azimba ozimba. He builds capacity, you build capacity. You build capacity. Central zina, erobo kyazirina n'abantu bongo b'empowerinzi bayingidde mu bifo ebyenjawulo kubanga tewali kitulemesezza wano kujjako General Museveni nga butaba naba allies mu government na butaba na Sente ebintu ebi bibiri byokka. So kati babateereddewo omwaganya gwa iPod. Kati iPod abazungu bagituleetera wano ne tugimisinterpretinga immediately nga yakajja. You misinterpreted the whole idea of iPod. Nebeera blackmailed. Dead on arrival. Yes. Era Dr. Besigye yakikola. What was the intention? Anti nga bagamba tetulina kufuna kifaananyi na jjajja. Tetulina kuteekawo mbeera eraga nti tukolagana naye. Tekiriiwo. Naye nga mukyesinga power ate agirina ye temumufeesinga temwagala kwogera naye. Allah kiringa kugamba mbadde nteekateeka kukuuma mmere Farid laba bwonzirira n'ogizira naye nga nze mu nteekateeka zange mbadde siteekateeka kuwaayo kantu naaka laba ate bwozira oba ngondeza omulimu. Exactly. Kati ye ensobi gye twakola eyo kati eyo project nungi. Okay? Because mu platforms ez'enjawulo tewaliwo platforms ziri awo zimala ba political actors ku national level were meeting. Even the opposition, there is no meeting for opposition parties nga bw'obadde ogamba. Buli kibiina kiri ku byakyo kikola emirimu gyakyo independent kipulaninga kumalawo kino kino nekigamba namwe watujja mu namba 2 naffe katukole ki katwerwaneko. Those are the kind of transactions ezigenda maaso mu opposition. Omulabe n'asigala ng'akola ki kati bano weba blackmailing iPod on arrival nekola ki nejje n'Omuseveni naye n'agamba okay bwe bati bazanye kati naye kangikozese bwe ndabikamu eyo fora nina kubamira because abajjayo baba banafunafu naye bamugendayo n'amaanyi musobola okujjayo kye mujjeyo mubuludozinga tabakola kufujjo. Okitegedde nga iPod mugizimbidde secretariat eyaayo eyina platform eyaayo eyina leadership eyaayo era ng'ebintu bitambula. Era ina leadership eyaayo. Era njagala okutegeeza nnyo. Ina summit okutula ba presidents b'ebibiina ne councils okutula ba general secretaries b'ebibiina. Kati General Museveni yalabanga bano nga ffe tunafuye nnyo. Naye n'agikozesa nga bw'aba alabise agimira bumizi. Ng'agibira mu bizi. Naye kakati yumubanga tubanga tuli ku eyo level nti oli bw'alabika atumira kitegeeza tukyalina obunafu bwe tulina okukola ki okwerwanako okubanga mwetereza obunafu mu mayindi yaffe obunafu mu ngeri mu message yaffe kubanga nze kyesikirizigana nakyo nti osobola okusisinkana General Museveni sigamba nti olw'okuba omusisinkanye nti olwo baakuguze ekyo nze sikanya nakyo. Omuntu akyasobola okusinkana General Museveni ne boogera n'avaawo nga tali compromised. Kubanga bw'otunulira abakibiina kya NUP batandisewo their fundraising drive fundraising l'ekibiina naye ate era bw'otunulira electorals za Uganda zibbaringa ebibiina okufundraisinga okubanga ate bikola mu election season gye tuba tulimu.
Batunulira NUP zezimu ku political parties ezafuna sente okuva mu iPod mu election season ya 2021-2026. Bategeezezza nti bagenda kufuuka ba members olw'ensonga tebaagala kukolagana n'omukulembeze, tebaagala kukolagana naye bo gwe bayita nakyemalya. Kakati awo omuntu yeebuuliza lwaki ogamba togenda kukolagana nakyemalya nga nakyemalya bwakuwa sente ozitwala? Kakati ensonga eyo nga saana kugiddamu. Waliwo ensonga gye mbadde nerabidde kanjongerezeeko. Obadde okimanyi nti mu iPod mandate yenkanankana. Kituufu. Veto powers. Zenkanankana. For as long as you have a member of parliament, yes, you qualify to be part of the iPod. Yes. Era okkirizibwa pulezidenti w'ekibiina kyo okubanga agenda akuteeseza ku summit. Opposition is the majority. Kituufu kubanga oli omukulu abeerayo omu. Abeerayo ne secretary general. Abeerayo ye ne secretary general w'ekibiina. Naye okimanyi nti ku foro eyo gye tulina majority. Temugikozesezza. Etulemye okozesa. Museveni yali badde singa twali tumanyi politics. Museveni yali badde adduka iPod. Nemmwe abagidduka. Nga tayagala gendayo. Naye okumanya tuli banafu. Ate ffe tugidduka. Tetumanyi kozesa platforms ez'enjawulo. Because they have equal powers. Yeah. One man, one vote. Okay? If we have 4 parties in the iPod against the one, tetumuteekako mbeera kuli kye twagala. Bwe twandirowoozezza nti bwe kisoboka, you would use that space okubanga mubeerako ne bye mudimandinga kubanga omukulu muba muli naye. Ekyo nkiwadde abatulaba bakirowoozeeko nkibalekedde. But lwaki ba members of opposition temwagala meeting amukulembeze gwe muvuganya naye? Ekyo nga nkimazi. Anti butamanya power. Butamanya power. Mu by'obuyinza alina obuyinza omuthreateninga n'omukanga ng'omaze okuzimba amaanyi aganaamu overpoweringa n'omutwala. Naye bw'akizuula nti okangamu bukanzi gy'emyaka ana gye batufuze ennyama. Twagufuula muzannyo. Power tebagizannyira. Kabe nga nze akutte ekintu mba nina okunyiga amapeesa agakiremera. Okitegeera? Kakati kati jjajja ye musiru ennyo tasobola ganyiga. Kati ne tubeera nga tuzannyamu buzannyi. Okitegeera? So mu mbeera efaanagana bw'etyo bwe nzirayo ku kibuuzo ky'obuuzizza era nsaba okinziriremu kuba eri issue mbadde ngireseeyo obulesi. Lwaki mugamba temwagala kukolagana ne nakyemalira naye ng'ate nakyemalira bw'abawa ssente muzitwala? Anti bwe obunanfuusi. Waliwo platform endala gye bayita National Consultative Forum. Ebeeramu ebibiina ebiri registered byonna. Era briefcase party bubaddeyo bungi. Okitegeera? Tebulina na office, tolinawo obusanga. Bubaddeyo bungi. Naye nga basinkana eyo ne banywamu ku kyayi, ne boogeramu oluzungu, ne babeeraawo. Okiwulidde? Mu bibiina bya bufuzi eby'enjawulo. Kati iPod bagizizeeyo. It is now a department within the National Consultative Forum. Naye it is by registration. Kati ate National Consultative Forum current chairperson ye NRM. But iPod is by representation, not registration. Vice ye NUP currently. Era Benjamin Katana yakiikira NUP mu foro eyo. Era atambula n'ekiwanda bw'ati. So Kiwanda represents who? NRM. Who is the chairperson of NRM? Museveni. Museveni. His Excellency Yoweri Kaguta. Kakati abantu babeere honest. Babuulira abantu nti wano tulya wano ne tutakola ki. Abatunuulizi b'ensonga ez'ebyobufuzi bagamba nti iPod teyandibadde mbi singa essente babadde baziwa ebibiina byonna ebyetaba mu kalulu yadde nga tebasobodde kufuna mubaka wa parliament naye nga bafunyeyo abakulembeze ku other levels okugeza nga ba councillors ng'ekibiina kya anti tekyafuna mubaka wa parliament naye kirina ba councillors
anti oyinza biteesezaawa eri munda munda gye batagala gyoganye okugenda tosobola byogerera ku TV wano ku TikTok nebeera implemented okitegedde kati ate jajja ye ng'omubazi ow'amangu ye kati nalabye ng'eyakibaze n'agamba ebibiina katubyongeremu ka funding katubyongeremu ka funding kubanga ekisooka bwe kagwayo mu kibiina manya nti olutalo lukoze eki nsuddeyo olutalo n'okuba kontrolingira eyo kyagenda okukola tubaweeko obwokulu bwe banaalwanira within their political parties kubanga buli kibiina ekirimu akasente kivuddemu olutalo Farida badda buli kibiina ekirimu akawogo akatambula mulimu olutalo oluba lwa ssente olutalo gye luli kati kiba kitegeeza luva ku resources eziba zikoze eki eziba ziyingiddewo so kati jjajja ekyo naye yakibaze n'agamba tugenda bongerayo ku bumpwanki akimanyi nti aba akoze eki kiringa bonakwata eggumba n'olisuula mu mbwa 3 ziri awo kunnya zisooka kulwana zo zennyini nga tezinakwata na ku ggumba esinga amaanyi yesikawo ekigumba nedduka nakyo nga tumaliriza njagala okomentinge ku statement ya president yakoze ng'ali ku thanksgiving ya chief justice Owinyi-Dollo ng'agamba nti DP yakoma okwexitinga mwaka gwa 1997 when he exited the party as the president of Uganda. General Museveni ebigambo bye byabutwa ebigambo ebyo yabyogedde mu luzungu n'abigamba mawe abize mu lulimi mawe yabaddewo ng'omutaputa bivunnule mawe bamukoze ekigambo n'ataputira omusajja kakati ekyamazima kiri nti General Museveni ebigambo bye bya busagwa waba akikutaddeku tosobola kyejjako bw'oba w'NRM ng'akwogeddeko ofuuka w'amaanyi bw'oba wa opposition oyitiraawo n'akuteeka mu bigambo bye ng'anyumya emboozi yayogera ku mbidde yamukosa yamukosa bw'atyo bw'ali kati DP yagambye nti there is no DP without me okay era n'awalirizibwa okubaako byakola ki okukivunnula nga bwe kyogeddwa naye nga Mawu ye president wa DP kwegamba ajoze Mawu bamusimulizaako ebitoomi tali kiddira kati oyo yejajja akukuba n'akubuliza mu ttaka kati olwale yadde ekola ki Mawu ebyobufuzi by'opposition yadde amufulumiza ddala yamufulumiza kubanga ye jajja yatugambye nti yalina DP era DP agiina mu ngalo bw'ati kati ogamba DP saagala nnyo gyogerako kubanga kibiina kyatuyola zaagala nnyo gitemaatema kyabayola ndowooza ogiyita bbali naye nga kubanga mpulira ennaku ekitegeeza statement za jjajja zabadde ntuufu DP to exit then nti DP gye tubadde tulaba waneeno kungulu yeeno eyanambooza gyabadde ng'atunnyonnyola nti ku ggulu ba green naye munda ba yellow DP of course ekyamazima kiri nti DP yatataaganyizibwa era existence yaayo eri mu lusuubo naye nga mu mateeka weeri ng'ekibiina ekiwandiise era n'obukulembeze bwakyo kweyo level weebuli under Nobert Mao Mukasambidde Honorable n'abalala but their relevance in the political arena ntono nnyo Well, webale okubanga ate on joinings olunaku lwaleero. Thank you for making it to the studios. Abatulabye olunaku lwaleero, thank you so much. Okubanga mutulabye, it is unfortunate that sigenda kubanga ate mpitayitako mu comments zammwe naye nga njagala okubeebaza nnyo mwenna abatulabye aba commenting aba sharinze show eno mwebale nnyo mwebalirira. Your opinions are really respected era tubakubiriza nnyo okulaba nga ate mu sharinga opinions zammwe naffe okulaba nga ate tushepinga eggwanga okutufenna nga tukwatiza wamu.
So your lasting remarks tusobole okuba nga ate tukomekereza show yaffe olunaku lwaleero. Njagala kwongera bigambo byange by'okukubagiza ennyumba y'omugenzi kati Kanyehamba abooluganda abakono b'emikwano mbasaasira mugume naye mu celebrating obulamu Katonda bw'amuwadde bw'oziika jjajjaawo bataatawo mwegi emyaka Katonda aba akwagala nnyo. So mbamu ku bantu Katonda baayagadde ye Kanyehamba amuwangaaziza living a good life. So living an impactful life alese omukululo tulowooza nti Katonda ajja mukola ki engeri gy'abadde gyagi ku nsi ensaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako kubanga okubeera gyagi ku nsi n'ofa eby'omu ggulu biba birala biyinza okuba ebirala okusinziira ku life gy'oyiseemu. So tusaba Mungu amukole ki amusonyiwe ebyamusobako. Abaka muli municipality mbaagaliza okulonda okulungi okwa NRM. Violence muleme ejjirizotingako as a solution for someone to win. Abantu mugende musimbe layini nga bwe mulaba okitegeera muwagire nga bwe mulaba fugwe munaawa fulaga yenna muleme kola kavuyo fugwe tugenda okuwangula because for us we have prepared for the worst case scenario. Gwe banaaba baleetedde gwe mugenda okuwangula. You are ready for that. Yes. So naye saagala tuve mu kalulu nga tulina damages mpitirivu nga tuli abantu bafudde properties zifudde muloka zikooneddwa anaabawangudde n'anaabatawangudde buli muntu akkirize kinaaba kivudde mu box. Ekivudde mu kalulu. Thank you so much. Ngenda kubanga ate mpunzikira wano show yaffe y'olunaku lwaleero tujja sisinkanawo olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.